good evening දුවේ පුතේ නම් අද අපි live session එකක් කරන්නේ YouTube live එකක්. I think this will be a great experience for you. Okay, so sometimes this is new for you. um, okay, so far we have discussed the first lesson, and this is the third session of the first lesson. Okay, our first lesson is, that applications of microorganisms. Okay, already you know the definition of the microorganism, okay, and the types of microorganisms. Definition. Okay, so what does it mean by a microorganisms? So microorganisms are the organisms. Microorganisms are the organisms, yes, so that are invisible to the naked eye, when taken individually. Okay, so you have to consider that when taken individually, because some of organisms, when they live as a colony, as a cluster, සමහර ශුද්‍රජීවීන් කොලනියක් විදිහට සමූහයක් එකට ඉන්නකොට clusters, මේ දවස්වල දන්නවා වචනේ clusters, පොකුරක් විදිහට එකට ඉන්නකොට, so they are visible to the naked eye. So microorganisms are the organisms that are invisible to the naked eye when taken or when considered individually. So this is must, individually, when taken individually. So you have to mention that compulsorily. You have to mention that. Naked eye. What does it mean by naked eye? I told you naked eye means without optical instrument. මේ දෘෂ්ටි උපකරණ මොනවද? කුඩා දේවල් ලොකු කරන ඒවා? Microscope. Okay. Telescope, ඒකත් කුඩා දේ ලොකු කරන එකක් තමයි. That also an object that instrument used to magnify tiny objects. හැබැයි ඈත තියෙන ඒවා ලොකු කරලා පෙන්නන්න. ඈත තියෙන දෙයක් ලොකු වෙනවා කියන්නේ ලම් වෙනවා කියන එකනේ. Okay, so they are optical instruments, microscopes and telescope. Okay. So without those optical instruments, we can observe these microorganisms. So this is the definition for microorganisms. Microorganism lagi definition. In addition to that, in the second session, we learned in the first and second session, we have completed the types of microorganisms according to the availability. Yes, that's bacteria, a group of microorganisms, fungi, or no matter, you can pronounce this as fungi. My professor, so I learned from him in Sri Lanka. Okay, he pronounced this as fungi. No matter. So this is fungi or fungi. So okay, bacteria, fungi. Next one, algae. Yes, protozoa. Finally, we discussed virus. We discussed a lot about this microorganism virus. Okay, I think that's in the second session. We had a huge discussion on that, how it is reproduced, the only living characteristic of this virus, and we discussed lots of details. What are the types of bacteria? What's its environment? And their substrates we learned. Environment means where these microorganisms grow on. So that's the substrate. For instance, this bacteria, fungi, algae, so if they grow on a certain environment, maybe soil or maybe a food particle,
Okay, maybe on your cloth fungus ඔයාලගේ clothes වල වැඩෙනවා නේද නේ හරි ඔයගොල්ලන්ට type කරන්න පුළුවන් හරි මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් මේ live stream එකේ message එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන් okay good so bacteria fungi algae protozoa the environment the types of bacteria fungi algae protozoa virus we learned several examples for them several means typical examples usually appeared in your exam paper. සාමාන්‍යයෙන් විභාගෙට එන ශුද්ධ ජීවීන් කිහිපයක් අපි රූප සටහන් ඇඳලා ඉගෙන ගත්තා. කවුරු හරි දරුවෙක් පුතෙක් අදම මේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් previous sessions වල videos තියෙනවා channel එකේ බලලා ඉගෙන ගන්න පිළිවෙලට note එක ලියා ගන්න. ඒකම subscribe කරන්න. එතකොට ඕනෑම වෙලාවක සමහර විට because of your friends continuously message you. යාළු හුඟක් message කරන. When your friends message you, our group chat goes down. Hey, අපේ groups වල chat enable කරලා නැහැ හුඟක් වෙලාවට. Because sir, I can't hear properly. දරුවෙක් කියනවා එයාට හොඳට ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා පිළිවෙලට I think maybe a signal problem. කවුරු හරි පුතෙක් මට පුළුවන් නම් කියන්න now is it okay? Okay, no matter. Let's continue. If there's any problem with this live stream, I'll reschedule the class. Okay? මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම ආයෙත් කියන්න. Okay, so these are the types of microorganisms we learned. And typical, most common types of microorganisms associated with these 5 groups we learned separately. Right? මේගොල්ලන්ගේ nutrition, so how their nutrition happens. So we learned it. Okay. And finally, we had a discussion on importance of microorganisms. Okay, importance. Okay, so importance, or we can tell it influence, balapam, influence of microorganisms. Microorganisms influence in 2 ways. So they have 2 types of effects. Okay, and importance effects of microorganisms. Importance of microorganisms. So what's the importance? So they influence in 2 ways. Therefore, they have 2 effects. One is beneficial effects. We listed down different benefits of microorganisms. So that's beneficial effects. Okay. Another one is, second one, harmful effects. Beneficial effect, different industries. Okay, for different industries. So that's very advantageous to use microorganisms in different industries because microorganism ල පුතා කවදාවත් අපෙන් fuel
මැෂින් වගේ ෆියල්ස් ඉල්ලන්නේ නෑ නේද? එයා කවදාවත් ෆියල්ස් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ. ඉන්ධන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ. And no electricity, no foods. එහෙනම් කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය. So that's very important. Beneficial effects. Okay. So you can list පුතාට type කරන්න පුළුවන් beneficial effects for different products. So one is for making alcohol beverages. By using alcohol, another industry is for making acetic acid, or we call that vinegar. Acetic acid means vinegar. So the chemical substance that exists in vinegar is acetic acid. අපි සාමාන්‍ය ගෙදර දොරේ මේකට විනාකිරි කියලා කියනවා vinegar. පුතේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ acetic acid කියන organic acid එක. So who produce that? A certain microorganism, a bacterium, Acetobacter aceti. Today we learn it too. For different products, for making alcohol, for making acetic acid. Another importance is for making dairy products. So what does it mean by dairy products? Dairy products. Curd, muduvapu kiri, curd, yogurt, cheese, like milk associated products. Very good. පුතෙක් මතක් කරලා තියෙනවා බොහොම හොඳයි. The field of medicine. Okay. So we discuss them with details later. මේවා අපි විස්තරාත්මකව තව ටිකකින් කතා කරමු. Next one, for making medicinal product, or in the field of medicine, for making medical products. What? Antibiotics. So antibiotic means a biochemical substance produced by one type of microorganism, and that is toxic to another microorganism or suppress the growth of another type of microorganism. So these antibiotics are usually produced by the molds, fungiforms. මේ ෆංගීලා වගේ මයික්‍රෝගනිසම්ලා නිපදවන බයෝකෙමිකල් එකක්. Antibiotic කියන්නේ biochemical. So that's a biochemical produced by a type of microorganism, and it suppress or it retard. Retard means වළක්වනවා. It avoid the growth of another type of microorganism. තවත් ජීවියෙකුගේ මර්ධනය කිරීමක් සඳහා පාලනය කිරීමක් සඳහා නිපද වෙන බයෝකෙමිකල් එකක්, ජෛව රසායනිකයක්. කවුද ඒක නිපදවන්නේ? ඒක නිපදවන්නේත් මේ මයික්‍රෝගනිසම් ළම තමයි. හුඟක් වෙලාවට මොල්ඩ් කෙනෙක් නැත්නම් ෆංගි ෆෝම් එකක්. Okay, good. So for making alcohol, so that's acetic acid. For making dairy products, for making medicinal products like antibiotics, sometimes vaccines, එන්නත් වර්ග නිපදවන. Okay, so there are different products produced by using the activity of microorganisms. So another important thing, tannin of leathers. හම්පදම් කරනු. Tannin of leathers.
ඔය බිර ඩ්‍රම්ස් හදන්න ගන්න සත්තුන්ගේ හම තමයි ගන්නෙ. ඒක බොහොම තින් ස්කින් එකක් වෙන්න ඕනේ. තින් layer එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි? So it's very difficult to make a thin membrane. To make it a thin membrane, so tanning is practiced. In this tanning process, bacteria plays a good and commendable role. හරි? මේ හම් පදම් කිරීම කියන කාර්යයේදී බැක්ටීරියා මහාංගු කාර්යයක් කරනවා. මොකද මේක අපිට බැක්ටීරියා නැතුව අර තුනී පටලයක් විදිහට thin membrane එකක් විදිහට හදන්න බෑ. Okay, another importance is for tanning of leather, tanning skin. Okay, so another one, extraction of fibers. Extraction of fibers from plants. From plant materials, for the extraction of fibers may කෙඳි වෙන් කරගන්න to separate bristles or fibers from plants. For instance, the plant like agave means hanagas, to separate fibers from paddy husk. මේ පොල් එලි වලින් කෙඳි වෙන් කරගන්න පාවිච්චි කරනවා. Sir, I can't see the bottom of the board. No matter පුතා මේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න. So these are the things we discussed last week. අපි මේ ගිය සතිය ඉගෙන ගත්තුව තමයි කතා කරන්නේ. Okay? So contemplatively listen this. That's enough. අහන් ඉන්න එක ප්‍රමාණවත්. මොකද one by one. So we are going to discuss these things. එහෙනම් පුතේ මෙච්චරයි අපි ගිය සතියේ ලියාගෙන තියෙන්නේ. Shenal Rodrigo, Puta, don't worry. Okay. So bottom part is if you want. So this is for making medicinal products, antibiotics and vaccines. Last one, extraction of fibers from plants. I'll write that from here. Extraction of fibers from plant materials. Okay, good. For making brushes, to make bristles. Okay. පුතාලා මේ අපි කතා කළේ beneficial effects. And in the field of agriculture, in the field of medicine, we learned. I think last week we have already taken down the note. In the field of agriculture, we use. In the field of genetic engineering, ජාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේදී භාවිතා කළා. හරි. අපි ඒවා අදත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. ලියවෙලා නැත්නම් කවුරු හරි ලියාගන්න ගැටලුවක් නැහැ. Okay, next. In the field of agriculture, So what are the applications of these microorganisms in the field of agriculture? I think for the first time you learned it in grade 7. Do you remember? පුතාලා ඔක ඉගෙන ගත්තේ 7 වසරේදී. Types of roots. Different types of adapted roots. හැඩගැසුණු විවිධ ශාක මුල් කියන කොටසෙදි තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත නේද? Root nodules. Roots with root nodules. Do you remember that? Okay, good. කොයිතින් type කරලා නැහැ මෙතන. කො message එක. Yes, coir production කියලා
පුතෙක් දාලා තියෙනවා බොහොම හොඳයි. So extraction of fiber මම ඒක දැක්කේ නෑ. Okay. ඔයාලා මතකයි නේද කිව්වම yes කියලා message එක දාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අර මේ මොකක්ද මේ product එක නම් එවන්නේ නෑ. Okay. Good. So in the field of agriculture, and we use nitrogen fixing bacteria, we call them root nodule bacteria as bio fertilizer. මොකද්ද පුතේ fertilizer කියන්නේ? Fertilizer means පොහොර. Bio means living organisms. ජෛව පොහොර. හරි? ජීවීන් biofertilizer. Biofertilizer. So usually when we require to apply nitrogen fertilizers, what you do, you apply that blue color crystals or nitrogen fertilizers like urea. Urea apply muriate of potash and nitrogen දෙකම තියෙනවා. So you apply. That's chemical. රසායනික පොහොර. But instead, do you know you can apply biological fertilizers? That's nothing but that root nodule bacteria. A root nodule bacteria, what's that? Root nodule bacteria means rhizobium bacteria. මම හිතන්නේ හොඳම වැඩේ, the best thing, let's discuss them later with much details. අපි ටිකක් පහුවෙලා තද විස්තරාත්මකව ඉගෙන ගමු. Okay. In the field of agriculture, so we can use them, and for genetic engineering, ජාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය agriculture වලට භාවිතා කරනවා. For making nitrogen fixing bacteria, and we want to develop a good bacterium that is important, that has a higher ability of producing these nitrogen fertilizers. In that case, we use these microorganisms for genetic engineering, but it's under the field of agriculture. Okay. Another one. This is biological fertilizer. Next, biopesticides. Pesticides, you know, pesticides, insecticides, nematicides, bactericides, and all the things can be used to commit suicide. Okay. ඔය හැම එකම commit suicide කරගන්නත් පාවිච්චි කරන side bactericide, bacteria නාශක, nematicides, කුඩා පණු වර්ග nematodes ලා නාශක, insecticides, insects ලා නාශනය කරන්න insecticides, කෘමි නාශක. තව මොනවද? pesticides, පලිබෝධකයෝ නාශක කරන pesticides, වල් පැල නාශක කරන්න herbicides. අන්තිමට ඔක්කොම කට්ටිය ගහනවා මොනටද? To commit suicide. පණ නගන්නත් උවත් බොනවා. හරි? ඔය සමහර ඉන්න ඔය වලත් විදියට හැදිච්ච දැකලා තියෙනවනේ සමාජයේ. වල් නාශක. Ramoxone වගේ උවත් බොනවා. So sides කියන වචනේ ඉගෙන ගන්න. Sides means නාශනය. So biopesticides. So pesticides, you know, that's chemical. So you apply chemical toxics to kill those pests. Pests mean, පුතා pests කියන්නේ කවුද? අපේ වගා කරන භෝගයට crop එක. භෝගය crop. මේ crop එකට හානි කරන කවුරු හරි ජීවියෙක් ඉන්නවා නම් එයා insect ම වෙන්න ඕනේ නැහැ.
අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ අපි ගමු අපේ ෂෙනල් පුතා. ෂෙනල් පුතාලගේ ගෙදර තියෙනවා මේ ලයිව් ඉන්න පුතෙක් දැක්කේ. ෂෙනල් පුතාලගේ ගෙදර තියෙනවා ජම්බු ගහක්. ඔය ජම්බු ගහට අල්ලපු ගෙදර නංගි ඇවිල්ලා ජම්බු කඩනවා. So අල්ලපු ගෙදර නංගි. Neighboring house sister is a pest. හරි. එහෙනම් pesticides, biopesticides. So that's a non-chemical. So you can use another bacterium. පොතේ බැක්ටීරියාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pest කෙනෙක් විනාශ කරන්න. මම උදාහරණයක් කියලා දෙන්නම්. Okay, so that's biopesticides. So all these things, biofertilizer, biopesticides, so they are in the field of agriculture. I think we haven't take them down. අපි මේවා ලියාගෙන නැහැ මේ ටික නම්. So I ask you to write them down. I think that's okay. So next, another importance of microorganisms. මේ ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ තියෙන අනිත් භාවිතය. Another application. Actually, this is not beneficial. This is harmful. Harmful එක ප්‍රයෝජනයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ විෂ සහිත බව හෝ ඒගොල්ලෝ ඇති කරන මේ toxic substances and we are they make diseases. ලෙඩ රෝග ඇති කරන. හරි? Another thing, they grow on economically important surfaces. ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් මතු පිටවල වැඩිලා ආර්ථික හානි සිද්ධ කරනවා. So another important thing, food spoilage. Food spoilage, ආහාර නරක කරනවා. මේ දේවල් වැදගත්ද? Is that the importance of microorganisms? Yes. That's also very important to know them, because that's the importance of knowing them, because if you don't know that, so you don't know what is the hazardous thing you are affected by the nature, because they are invisible. For instance, COVID-19, මේ corona virus එක. ඉතින් පුතේ මේ COVID කියන රෝග තත්ත්වය මේක මයික්‍රෝගනිසම්ලා හින්දා ඇති වෙනවා කියලා දැනන් හිටියේ නැත්නම්, so that's gone to the myth. ඒක මිත්‍යාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියයි මේ රෝගය ඇති වුණේ මොනවා හරි අදුෂ්‍යයි තමයි පෙන්නේ නේ. නිකන් ඒක mythical දෙයක්. මිත්‍යා විශ්වාසයක් බවට පත් වෙනවා. හරි. Okay, so what it is. So importance of microorganism. Next we learn making diseases, food spoilage, economical losses. So that importance is harmful effects of microorganisms. Harmful effects of microorganisms. What's the first one? Making diseases. So that disease may be in animals and also in plants. Okay, so what are the two types of diseases they are making? In animal's body. Okay,
I'll write that as in animals body as well as in plants body. So when the disease is created in animal's body, we call that animal diseases. Okay. When it happens in plants, we call it plant diseases. Whatever the type of disease, the cause is microorganisms. Okay. So there are some of the diseases. That means defects, malnutrition. So mean පෝෂණ වුණතා හින්දත් රෝග තත්ත්ව ඇති වෙනවා. But these spreading types of disease are due to spreading diseases are due to microorganisms. So making diseases. Another importance that harmful effect is food spoilage. Food spoilage. මොකක්ද පුතා ෆුඩ් ස්පොයිලේජ් කියන්නේ? ආහාර නරක වීම. ඉතින් මේ වකින් එකට අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන ලොකු පාඩමක්. It's a big lesson. Okay. No matter. Let's learn it. Food spoilage. Another one. Growing on economically important surface. Economically important surfaces. ස්ක්‍රීන් එක බලන්න නැතුව ලියන්න ගියොත් කොහෙලි ඇයිද දන්නේ නැහැ නේද? Okay, good. So these are the harmful effects of microorganisms. The major one is making diseases. Another one, food spoilage and growing economically important surpluses, making economical losses. ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් පුෂ්ටයක් මත වැඩුණොත් ආර්ථික හානියක් වෙනවාමයි. දැන් ඔය පුතාලා පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් එක වගේ නෙමෙයි. ගොඩක් වටින කැමරාවක මේ economically important හොඳ සර්වස් එකක් තමයි ඇතුලේ තියෙන lenses. Not only these cameras but also in microscopes. අපිට හොඳට මතකයි අපි laboratory practices කරනකොට අපි microscope දෙකක් තුනක් අපිට අහිමි වුණා මේ fungiලා වැඩිලා. So it has to be cleaned again. ඉතින් සමහර groups වලට microscope අඩු වුණා. So they make economical losses. තේරුණා නේද? Not only so what you commonly experience is ඔගොල්ලෝ පොදුවේ experience කරනව තමයි growing these fungi like microorganisms on your economically important clothes. ආර්ථික වටිනාකමක් තියෙනවනේ. ඒ මත වැඩෙනවා. Okay. So take down these harmful effects of bad influences. Then we are going to study them one by one. Okay, hurry up and take down. Yes, I think time is enough. Now,
we are going to study these influences, beneficial and harmful, with details. ඔන්න අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ විස්තරාත්මකව with details. Okay, good. So let's learn. Now take down under beneficial effects. Beneficial effects. අපි හුඟක් කැමති field of medicine. Medical field එකේ microorganism භාවිතා වෙන හැටි ඉගෙන ගමු. That's a beneficial effects. And disease ගැන නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Okay, so we are going to learn that beneficial effect under that for making antibiotics. For making antibiotics. Okay, so this comes under in the field of medicine. හරි මේක හරි ලස්සන කතාවක් හුඟක් වැදගත් දේවල් මේ ලෝකෙට හොයාගෙන තියෙන්නේ අහම්බෙන්. Okay, so they have been developed accidentally there. So hi, good afternoon sir, I am Sanuda පුතෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Okay son, welcome you. අපි කිහිපයක් සාකච්ඡා කළා පුතාලා මේ මට කිව්වා හුඟක් අය පන්ති තියෙනවා ඒකින්ද වෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ගැටලුවක් නැහැ. Here onwards you can continue. මෙතනින් ඉඳන් ඉදිරියට අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. මුල් කොටස් ටික after the session, so you can see it, you can watch it. හරි live stream එකක් කරද්දී තියෙන chance එකක් rewind කරලා එවෙලෙම බලන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක දැන් කරන්න එපා. පස්සේ කරන්න. Okay, good. For making antibiotics. පුතා අපි හිතමු මේ වගේ දෙයක්. Now you are injured. ඔයගොල්ලෝ තුවාල වුණා. Your finger, okay? ලොකු ඇඟිල්ලක්. Now you are injured. Wounded. Lay no. Okay, here's the wound. But whatever the type of wound, according to its severity, if it's a little wound, it has to be cured naturally itself. ඒක ස්වභාවිකවම අපේ ශරීරයේ ඇතිවෙච්ච පුඩා තුවාල සුව වෙන විදිහට තමයි බොඩි එක හැදිලා තියෙන්නේ. කැලලක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන්න සුව වෙන්න ඕනේ පොඩි පොඩි මූණේ එන තුවාල. එතකොට මේ හැමේ ඇති වෙනේවා so spotlessly කැලලක් නැතිව එය සනීප වෙන්න ඕනේ. ඒක සනීප වෙන්න ඕනේ කැලලක් නැතිව. Problem is we are using mobile phones for camera and someone is calling. Okay, I disturb කරන්නේ. බලන්න මෙතන you can see this wound. සුව වෙන්න ඕන වුණත්
පුතාලට experience ඇති සමහර අවස්ථා in some occasions it gets much time. සුවවෙන්ඩ අවශ්‍ය වුණත් ඇතැම් අවස්ථාවල හුඟක් කල් ගත වෙනවා. It takes a longer period of time to cure. What's the reason? අපි දැන් දන්නවා. We know the reason. Because of microorganisms. They grow on this. We grow on this. පුතාලා කීප දෙනෙක් කියලා තියෙනවා මේ කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා කියලා. පුතේ කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ඔය මොකද මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් ස්ට්‍රීමින් වෙන්නේ මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. ටෙක්නොලොජි හැමෝටම ඕනනේ. So here's I am my computer. So I am connecting to a remote host server. That's a YouTube server. මේ YouTube server එකක් එක්ක තමයි මම සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම ඔයාලට ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. I am not directly connected with you. After several servers, machine ගොඩක් server software ගොඩක් කරා තමයි පුතාලා සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ මගේ live stream එකේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙනවා. හරි. So whatever the thing happens, it is not affected more to your vision. ඔයාලගේ මේ තියෙන link එක signal problem එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ආපහු rewind කරලා බලනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ නැතු වෙනවා. ඒකින්ද කලබල වෙන්න එපා. ඔය තියෙන විදිහට කරගෙන යන්න. Okay. Nimsara Ratnayaka Puta, this class is the best class ever I have seen. Thank you Puta. හරි. අර මේ කටක් කරලා ගුරුවරයෙක් ඇප්‍රීසියේට් කරන එකේ වාසිය මොකද්ද? මාර ගැම්මක් එන්නේ උගන්නන්න. හරි. දැන් මට උනත් හිතෙනවා වැඩ දාලා උගන්නන්න. හරි. ඒකින්ද අර තෑන්කින් ස්තුති කිරීම ඒව අපි ගාව තියෙන්න ඕන. Good thing. Okay. So this is the problem. ඔන්න තුවාලයක් වෙලා. Yes a wound. It is not curing. දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් වුණා. කවුද? Who's that scientist? කියමු බලන්න කවුද scientist කියලා? විද්‍යාඥයෙකුටත් මේක ගැටලු. මොකද මේ තුවාල හොඳ වෙන්නේ නැත්තේ? Hiromi? No idea. Pabasara? No idea. Nadika? In grade 8 ඔයාලට මං කියලා දුන්න scientist ගේ නම. So biologist. මතක් වෙයිනේ මේ බලන්න යා කරපු දේ. What he did, he used a sample of this wound එකේ sample එකක් inoculation loop එකක්. මේකට කියන්නේ පුතා inoculation loop. Inoculation loop. මේ loop එකෙන් පුළුවන් තුවාලේ පොඩි කොටසක් මේ නිකන් ටච් කරලා හරි තුවාලේ හාරලා ගන්නෑ. හරි. ඒ වුණොත් මේ patient පැනලා දුවන ඕක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. පුතා answer එකක් දීලා තිනවා because of the sugar level කියලා. you are නදීක ඒක බලපාන්නේ කොහොමද කියලා මම එකක් කියනවා. So that's important. Okay. Inoculation loop එකෙන් පොඩ්ඩක් ටච් කරලා මේ මොකද්ද? What's this? පුතේ culture medium. This is known as culture medium. So this is a petri disk. Petri disk එක පියන ඇරලා අපි පියන අරින්න යනවා. We are going to open the lid. Lid එක open කළා. Now this is the container. Okay. So this is prepared by using artificial nutritious growth medium. මොකද්ද මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ? So that's growth medium.
බැක්ටීරියා කල්චර් කරනවා. හරි? And we call this culture mediums too. Culture medium. Bacterial culture medium. මෙන්න මේ තුවාලෙන් ගත්තු සාම්පල් එක inoculation loop එකෙන් ඉසට් අකුරක් විදියට උඩින් ටච් කරන්න යනවා. as a ඉසට්. හරි? මයික්‍රෝබයොලොජි ඉගෙන ගන්න යුනිවර්සිටි ගිහිලා ඔයගොල්ලන්ට මේක දකින්න ලැබෙයි. හරි? in your microbiology lab in your university ඔයාලා ඔක්කොම යුනිවර්සිටි යනවනේ දන්නවද? හරි? මගේ ශිෂ්‍යයෝ හුඟක් යනවා. ඔයාලත් යනවා ඈ? හරි? So you can see this practice. මේක කරන්නේ වෙන මයික්‍රෝගනිසම්ල නැති ස්ටෙරයිල් එන්වයරන්මන්ට් එක. ඔයාලා ඉස්සරහා තියෙන ලස්සන කැබින් එකක්. මොකක්ද ඒක? laminar flow. laminar flow එක කියලා ටේබල් එකක් තියෙනවා පුතේ. මේකේ microorganisms filter කරලා තමයි වන්නේ. So by filtering microorganisms and UV treated, UV ultraviolet treated, UV treat කරපු බල්බ් එකක් කරහා ජර්ම්ස්ලා ඔක්කොම මරලා කිල් කරලා එන ස්ටෙරයිල් එයා පිරිසුදු සුළං ප්‍රවාහයක් එනවා. හොඳ හුළං පාරකුත් ගහගෙන හරි මේ කල්චර් මීඩියම් එකේ මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ විද්‍යාඥයෙක් එහෙම කළා. තාම මතක් වුණේ නම. ඕකේ බලමු මතක් වෙයි. Finally he could observe මෙයාට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා දවසකට පස්සේ bacterial colonies are created. We cannot observe individual bacteria. You know the shapes of bacteria: rod shape, coccus shape, and spiral shape, comma shape, Vibrio, Bacillus, Diplococcus, Streptococcus. Remember? You learned it. Okay. So these bacteria colonies observed. ඔයාලා වගේම තමයි විද්‍යාඥයොත්. පබසව මැසේජ් එකක් දාගෙන සර් කියන වගේ මම අනිවාර්යයෙන්ම යුනිවර්සිටි යනවාමයි කියලා. යන්න ඕනේ නේද? එළවනව නැත්තම්. හරිද? Okay. Sir, is that ray is පුතේ මේ දැන් අර UV rays අල්ලගන්න එපා. මෙතන point එක ගන්න. Not UV rays. Okay. So we need this bacterial culture medium. ඔන්න තුවාලේ සනීප වෙන්නේ නැතුව තුවාලේ සනීප වෙන්න නොදෙන කට්ටිය අල්ලගත්තා. කොහොමද? we culture them. අපි ඒගොල්ලෝ කල්චර් කළා. ඉතින් මේ සමහර විද්‍යාඥයන්ට අමතක වෙනවා හුඟක්. විද්‍යාඥයන්ට මාර විදිහට අමතක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලත් විද්‍යාඥයෝද? නෑ නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. විද්‍යාඥයන්ට හුඟක් අපිට අමතක වෙන්නේ නැති සාමාන්‍ය දේවල් පව අමතක වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කඩේට ගිහිල්ලා කාර් එකේ බඩු අරගෙන පයින් ගෙදර එනවා. කාර් එක කඩේ ගාව. එක්කෝ ඔයාලටත් වෙලා ඇති කඩේට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවා සල්ලි දෙනවා ඉතුරු ගන්නවා බඩු ටික කඩේ ඔයාලා එනවා. හරි? ගැන අපි විද්‍යාඥයෝ නේද? ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. මම දන්න ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් ඉන්නවා මේ අපේ ළඟම පබසර්ලගේ ඉස්කෝලේ ගාව කුලියපිටිය සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ්. එතන එහා පැත්තේ යුනිවර්සිටි එකේ. එතන ඉන්න ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. එයා යුනිවර්සිටි එකට කායක ඇවිල්ලා බස් එකේ කිව්ද? හරි? ඉතින් මේ පෙට්‍රල් රිස්ක් ක්ලීන් කළේ නෑ. දැන් මොකද වෙන්නේ? තුවාල හොඳ වීම ප්‍රමාද කරන්නේ. That curing of this wound, the late curing of this wound is due to bacteria. We know that. But later he could observe that these bacterial colonies were destroyed by certain fungi grown on that. ඔන්න වැඩි. ටික දවසකින් පුතා ඔබ්සර්ව් කළා අර බැක්ටීරියා කොලොනිස් ටික මත ෆංගි කෙනෙක් වැඩිලා. A fungal growth on the bacterial colonies, and what happens? All the germs, all the bacteria were
destroyed. අපි නම් ඉතින් මොකද කරන්නේ? මේ පුස් නේද? ඔන්න ඔය හොදලා දානවා. මුං හැදෙන්නේ නැති තැනක් නේ. බැක්ටීරියා ගොඩෙත් හැදිලා කියලා අපි ඔක හොදලා දානවා. But scientists think in different ways. Scientists think in different way. එයා හිතුවා there may be a biochemical substance produced by fungi caused to this. හරි? එහෙනම් ෆංගිලා නිපදවපු ජෛව රසායනිකයක් බයෝකෙමිකල් එකක් තමයි මේ බැක්ටීරියා විනාශ කළේ. මොකද කළේ? එයාගේ තියෙන මේ බයෝකෙමිකල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කළා. අදටත් ඒක පාවිච්චි කරනවා. මොනව කරන්නද? බැක්ටීරියා ඒ විතරක් නෙමෙයි ෆංගිලවත් විනාශ කරන්න. So that's known as antibiotic. So that mold මේ ෆංගි තමයි පසුව හොයාගන්නවා Penicillium notatum. So that's Penicillium notatum. Penicillium notatum. එයා නිපදවන බයෝකෙමිකල් එකට කියනවා penicillin. ඉතින් මේ penicillin, so that penicillin is the antibiotic. That biochemical substance is the antibiotic. ඔන්න කට්ටියට නම මතක් වෙලා විද්‍යාඥයාගේ. කවුද? Alexander Fleming. Alexander Fleming was the first scientist discovered the antibiotic. So that first antibiotic is penicillin and caused mold or caused fungi type is Penicillium notatum. Okay. Take down the note. Take down the note. For making antibiotics. First definition take down for antibiotics. Antibiotics are the biochemical substances. Antibiotics are the biochemical substances produced by one type of microorganism and retard වළක්වනවා avoid කියන වචනේ and retard the growth වර්ධනය නිෂේධනය කරන retard the growth or නැත්නම් මරලා දාන්න or kill another type of microorganism. Next take down. This was discovered first
by the scientist Alexander Fleming. Alexander Fleming. When preparing, when preparing, when preparing when preparing a culture medium, culture medium, when preparing a culture medium to find, to find, to the reason, to find the reason for, to find the reason for Pamavi Suavim, to find the reason for late, late curing, late curing, to find the reason for late curing of wound. හරි. එතකොට පුතාලා මේ තියෙන දේවල් ලියා ගන්න ගියොත් ටිකක් වෙලා යනවා. It takes much time. Okay. අලුතෙන් සම්බන්ධ වුණු පුතාලා දැන් සම්බන්ධ වුණු පුතාලා පරණ දේවල් බලාගෙන ඉන්නත් පුළුවන් නැත්නම් real time ඉදිරියට එන්නත් පුළුවන්. Okay, no matter, you can do it. මම හිතනවා මෙන්න මේ රූප සටහන වලට මතක හිටලා තියෙන්නේ. ඒක හින්දා පුතා print screen ගහන්න නැත්නම් ආපහු වීඩියෝ එක බලන්න. live stream එක සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් විදිහට channel එකේ තියෙනවා හැමදාම. මම මකන්නේ මෙව්වා. හරි? So you can see that later and leave 10 lines to draw these things. This inoculation loop, finger, wound, culture medium. Okay, so this is the petri dish. මේකේ පියනකුත් තියෙනවා. අපි පියන area මතක ඇති. So this is laminar flow. ලොකු cabinet එකක්. ඒක උඩ තමයි අපි මේක කරන්නේ. air flow එකක් තියෙනවා. So that's laminar flow. පුතා මේක ඇතුලේ filter වර්ගයක් තියෙනවා. filter වල short name එක HEPA filters. හරි? And UV bulb is used inside that. HEPA filter කියලා කියන්නේ microorganism ලා filter පෙරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි පෙරනකොට චූටි එව්වා යනවා ලොකු ඒවා ඉතුරු වෙනවනේ. Microorganisms ඇහැට පේන්නේ නැහැ. So that microorganisms are very tiny and even your face mask එකේ තියෙන සිදුරු හරහත් යන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඒ තරම් පොඩි මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දාන clothes ready mask එක clinical mask එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒ තරම් කුඩා ඒවා ෆිල්ටර් කරන්න ෆිල්ටර්ස් තියෙනවා. So we call it HEPA filter. Laminar flow එක ගැන ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. So you can search that in YouTube. or YouTube පාවිච්චි කරන්න අලුත් දේවල් හොයන්න. Okay, good. සින්දු හා ඉන්න එපා. So that's antibiotic. Okay, take down some examples for this antibiotic. The first one is penicillin. අර සිලින් ගාලා සවුන්ඩ් තියෙන ඔක්කොම මොනවද antibiotics කීපයක් වෙනස් වෙනවා. ලියා ගන්න. Amoxicillin. You know penicillin? Cloxicillin.
erythromycin. Erythromycin. You can search them. හොයන්න පුළුවන් ෆංගි හොයාගන්නත් පුළුවන්. Tetracycline. Erythromycin tetracycline. Pabasara, your hobby is rare in fish. මාළු ඇති කරන එක තමයි පබසරගේ විනෝදාංශය. කොහෙ ගියත් ටැංකිය එකකින් තමයි නතර වෙන්නේ. සර් ෆිෂ් ටැංක් වල තියෙනවා UV ෆිල්ටර්ස් ඇල්ගී අයින් කරන්න. UV ෆිල්ටර්ස් තියෙනවා ඇල්ගී අයින් කරන්න. ඕවා අත ගන්න ගිහිල්ලා UV ලයිට් එකක් නිකමට ඇහැ දිහාට හරවන්න එපා. තප්පරයක්වත් ඇහැ දිහාට හරවන්න එපා. අවුරුදු 20ක් 25ක් 30ක් ගියාම තමයි දැනගන්නේ කැටරැක්ට් එහි සුද ඇති වෙනවා කියලා. හරි? ඒක පැහැදිලි කරන්න ගියොත් වෙලා යනවා. එක පුතෙක් දෙයක් කිව්ව කලින්. So this wound late curing of wound is due to blood sugar, high blood sugar level කියලා නදීක කිව්වා. ඒකෙත් පොඩි සත්‍යතාවයක් තියෙන පොඩි නෙමෙයි ලොකු ඇත්තක් තියෙනවා. When blood sugar level increases, it provides more foods for bacteria. මේ බැක්ටීරියා වලට ආහාර වැඩි වෙනවා අපේ blood වල glucose level එක වැඩි වෙද්දී. හරි? බේරන්න බෑ. අපි තුන් මේ උදාහරණයක් ගමු. fish tank තියෙන හින්දා පබසරකින්ම අහමු. පබසර ගෙවල් වල ඉන්නෝනේ කැට්ස්ලා පූසෝ. හරි? මට මාළු පෙන්වන්න බෑ. මාළු පෙන්වන්න බෑ. හරි? අපි මාළු ගෙනල්ලා තියාගෙන පූසෙක් ළඟට આવොත් ගහලා එලෙව්වොත් ඌ යනවා. හරි? ගිහලා ආයේ මොකද වෙන්නේ? ආයෙනවා. සෙට් එකක් ආවොත් බේර ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. උන් අපිටත් කාලා හරි වැඩි කර ගන්නවා. ඒ වගේ so bacteria so they comes with large number of large number of organisms. So they attack to this wound because of it is having plenty of foods, glucose, blood glucose level එක වැඩි. ඉතින් antibiotic වලිනුත් control කරන්න බෑ. ඒක වෙනමම කතාවක් නදීක. It cannot be controlled by antibiotics also because it nourish that bacteria and bacteria reproduce more and more new bacteriums are produced within short period of time. So we have to take much attempt. We have to take a huge effort to control these bacteria in high blood sugar level. Okay. Okay, let's move to the next part. එහෙනම් පුතේ මම මේක මකනවා. Okay, next in genetic. හොඳට මතක තියාගන්න මම පොතේ තියෙන පිළිවෙල නෙමෙයි මේ. පොතේ genetic engineering වෙනම දාලා තියෙන්නේ. But now I am doing this genetic engineering associated with the field of medicine. So that's field of medicine. Genetic engineering. Okay, so that genetic engineering in the field of medicine. In genetic engineering in the field of medicine. Okay. What does it mean by genetic engineering? What does it mean by genes? So you have to know these things. බලන්න පොතේ තියෙනවා genetic engineering. What's genetics?
You know, our characteristics are passing down from generation to generation. Characteris- Characteristics, lakshana, are passing down from generation to generation. Characteristics are passing down from generation to generation. මේ ලක්ෂණ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගමන් කරනවා. දැන් අපි ගත්තොත් නදීකගේ නහය වගේමයි තාත්තගේ නහය. හරි? ඒ ගති ලක්ෂණ යනවා. And the nature of the hair, nature of the iris, it passes from your father to daughter, father to son, sometimes not father to daughter. Sometimes that characteristics, those characteristics were in your grandmom or grandfather's genome. ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ ලක්ෂණයක් මේ. හරි? That characteristics in your grandfather. සීයාගේ තිබ්බ ලක්ෂණයක් සමහරට එනවා. හරි? So පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට මේ ලක්ෂණ ගමන් කරන්නේ මොනවා හරි දෙයක් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යනවා ඇති. මේකත් ග්‍රෙගර් මෙන්ඩල් කියලා විද්‍යාඥයෙක් හොයාගත්තේ. So that characteristics are passing down from generation to generation by the special material called chromosome. Chromosome ඇතුලේ තියෙන්නේ DNA. DNA තුල තියෙනවා genes. ඔගොල්ලෝ දැකලා දන්නවා ඇති මේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ලක්ෂණ අරන් යන්නේ ජාන. genes කියලා අහලා තියෙනව නේද? Yes. ඔව් මේ කියන්නේ DNA. DNA ත් අහලා තියෙනවා. හැබැයි පුතාලා දන්නේ නැහැ genes කියන්නේ මොනවද කියලා. ඔන්න මම කියලා දෙනවා අහගන්න. This is your cell. Okay? How many cells in your body? Last week you learned. මේ වගේ cells billions ගණක් තියෙනවා. Billions නෙමෙයි ඊටත් වැඩි. 10යි 1.23ක්. 1.23ක සංඛ්‍යාව. බිලියන්ට වැඩිනේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනම තියෙනවානේ මිලියන් බිලියන් අපෝ හුඟක් වැඩි. So this is a cell. A new cell is formed by the division of earlier cells. කලින් තිබුණු cells බෙදිලා අලුත් සෛල ඇති වෙනවා. Okay? And this cell becomes 2 and 2 cells are created. But when you're born to this world as a single cell, අම්මගේ මවකුස තුල ඇතුළට එනකොට ඔයගොල්ලෝ grade 8 health science වල ඉගෙනගෙන ඇති reproduction, you have learned that reproduction. This cell is from your mother, so we call that ovule. So this is sperm cell from your father and combined together to form what? මොකද්ද පබ්ලිෂර් මේක ටීචර් කියලා දුන්නේ? Zygote. So we call that zygote. Zygote. That's 2n. ඔන්න අම්මා තාත්තගේ genes එකතු වෙන අවස්ථාව. So where these genes exist? මෙන්න මේ cell එක ඇතුලේ පුතා DNA molecule එක තියෙනවා. I think you have seen that DNA molecule like this. හරි මේ යට කොටස පේන්නේ ගණන් ගන්න එපා. So this is DNA molecule. So you have seen this type of stair. මෙන්න මේ වගේ පඩි පෙලක් වගේ දැකලා ඇති. So in this DNA molecule, you have seen the ladder-like structure. පඩි පෙලක් ඉනිමගක් වගේ.
Okay, so these are the steps. මෙන්න මේ steps පුතා 300ත් 1500ත් අතර ප්‍රමාණය. 300 to 1500. 300 to 1500 is known as a gene. So this is known as a gene. මේකට කියන්නේ පුතේ gene එකක් කියලා. මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයකට මේ ලොකු එකට මොකද්ද කියන්නේ? Genes. අඳිනේව නෙමෙයි genes. So this is GENES, not J. So one gene responsible for producing one protein. ඔය එක gene එකකින් එක protein එකක් නැත්නම් එක ලක්ෂණයක් ගැන තොරතුරු ගබඩා කරගෙන ඉන්නවා. So it has stored the information about a certain characteristic of protein. Okay. So we have to know this is the knowledge. මේ තමයි අපේ දැනුමක්. Characteristics are passing down from generation to generation. How it happens? How it happens? It happens. It happens with the passing down of genes. හරි. ක්‍රොමසෝම් එක යනකොට ජීන්ස් උත් යනවා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට. තාත්තගෙන් භාගයක් එනවා අම්මගෙන් භාගයක් එනවා. It happens. තේරුණාද පුතා? මේ ජීන් එකකට බේස් පෙයාස් මෙන්න මේ ඉනිමන් ඒ කියන්නේ පඩි පෙළවල් 300ත් 1500ක් තියෙනවා. හරි? මේ වගේ ජීන්ස් ගොඩාක් එක DNA මොලිකියුල් එකක තියෙනවා. එක DNA මොලිකියුල් ජීන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේ DNA මොලිකියුල් අපේ සෙල් එකක කීයක් තියෙනවද? in our cell. මේ DNA molecules තියෙනවා පුතා යුගල විදිහට as pairs. How many pairs? 23ක් තියෙනවනේ. 23 pairs exist. Okay. දැන් අපිට වැදගත් කොටසට යමු. මට කියන්න ඕනේ what I wanted you to tell. Sometimes in the field of medicine ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති insulin අඩු වෙලා දියවැඩියාව හැදෙනවා. Diabetic occurs due to inability of producing insulin. කොහෙද පුතා insulin හදන්නේ අපේ body එකේ? That insulin is produced by, I think you can see here. හරි මම මෙතනින් අඳින්න උත්සාහ කරන්නම්. So that's produced by here's your body, esophagus, stomach. මම පොඩ්ඩක් පරිමාණට නෙමෙයි අඳින්නේ. Okay. පුතාලා don't worry. පොඩි power problem එකක් මගේ charge backup එකෙන් යන්නේ.
Okay, I think you can see it. Okay. Uh, එක පැත්තමාරු වෙලා නේද? Good. It's working. Okay, look at this. So this is what I wanted you to explain. And this stomach පුතා ආයෙත් power fail වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මම ඉක්මනට පැහැදිලි කරන්න. So we call this duodenum the initial parts of that initial part of the small intestine. There's a gland called pancreas. Pancreas එකෙන් නිපදවනවා insulin. That insulin is used to මේ insulin තමයි පුතා පාවිච්චි කරන්නේ මොනවටද? අර වැඩිපුර blood glucose glycogen කරලා deposit කරන්න. අපේ දියවැඩියාව. ඒ කියන්නේ blood glucose level එක වැඩි වෙනකොට වැඩිපුර තියෙන glucose liver එකේ තැන්පත් කරනවා glycogen විදිහට. Sometimes as lipids. හරි පුතාලා නම් ප්‍රශ්නේ තාමත් තියෙනවා මගේ charge backup එකත් ඉවර වෙයි විනාඩි 10කින් විතර so next day I'll take a solution for this එහෙනම් පුතා අපි හැමෝම මෙතනින් නවත්තනවා මට පුළුවන් වුණොත් මම ආයෙ live එකක් ගන්නවා ඔයගොල්ලන්ට inform කරලා එහෙනම් සහභාගී වුණාට හැමෝටම ස්තුතියි okay goodbye all of you